এটো এটো বহুত এটো Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Mimansa Hazarika. আজি আকৌ নতুন ভিডিও এটা লৈ আহিছো আপোনালোকৰ ওচৰত. So today's video is going to be about DIY earring designs. It's going to be very simple, stylish and also affordable. So yeah, let's try it. It's the first time I'm going to try it. And also let's see. Please video to last লৈকে চাব আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিও যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু লাইক কৰিব নাপাহৰিব কমেন্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব so yeah let's proceed okay so this is the metallic round earring and it's really easily available so let's apply our first idea over here. So next up I have a very shiny string and it's really lightweighted and very nice to handle so I'm gonna just wrap it over the metallic earring. Next take the string and just make a tight knot so that it doesn't get loose. So the next step is to just wrap it up and you're gonna see that our desired design just got ready. Now let's give some finishing touch and it's almost done. So idea number 2 to বহুত easy হ'ব মই এডাল চেইন লৈছো আৰু এই চেইনডাল মই এই কাণফুলিডালত ৰেপ কৰি দিম আৰু এটো বহুত অকমান ট্ৰেডিশনাল টাইপ হ'ব আপোনালোকে কুৰ্তি বা শাৰী এনেকুৱা লগত পিন্ধিব পাৰে Finally it's done so কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰে with any chain বা আপোনালোকৰ ওচৰত যি থাকিব যেনেকুৱা বস্তু নাথাকক আপোনালোকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ পেয়াৰ কৰিব পাৰে বহুত ভাল লাগিব দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিছে so বহুত ইজি হয় আপোনালোকে নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটি ইউজ কৰিব পাৰে so yeah Okay, so next মই ট্ৰাই কৰিম সেফটি পিনৰ পৰা মই ইয়াৰিং বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম বহুতে পিন্ধে সেফটি পিন পিন্ধে আৰু এটা ইউজ কৰাৰ আগতে মেক sure that you sterilize it then I'm gonna take some bits so এইখিনিটো
চবেই চিনি পায় সৰুতে আমি কিমান লগাইছিলোঁ আমি হেয়াৰ বিটছ লগাইছিলোঁ চ' এইখিনি মই ছেফটি পিনত লগাই দিম চ' এয়া এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এইটো ভাগিলে okay so earring with safety pin is done so you can see ভাল লাগিছে মানে বেয়া লগা নাই মই ইমানো ভাল লাগিব বুলি এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ বাট ষ্টিল ভাল লাগিছে দেখিবলৈ আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব দেই guys for watching this video. I hope you all really enjoyed this video and I tried some cool DIY stuff like this. Please don't forget to like my video, share my video and also comment down below and please don't forget to subscribe. Bye.